Okay, boys. In the last class, we saw up to this um, task 3, and in the task 3, the essay given above, we can add a bit description about the plant. Remember this about the water plant. It was kind of water plant. Go ahead and try it. What plant was it? What kind of container was it? You have to explain. It was in a glass jar, and if you want, you can have a type of plants like hyacinth. It's obvious that the incident narrated is taking place in classroom. கிளாஸ் ரூமில் நடக்கிற மாதிரி தான் அது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒன்றும் எழுதலாம். Adding details to the settling. So we have seen up to that. And in the task 4, it asks about classroom. Now details about the classroom. It is asking about the details in the classroom. So it's very easier. And okay, let's go to the session 2. Writing narrative essays. Since narrative essays revolves around an incident, it is very important to use the correct verbs. Verbsனா நீங்கள் எப்படி நீங்கள் அதை ஞாபகப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னா, verbs is actually a kind of work, work மாதிரி. I'm going, I'm sleeping, I'm sitting, அதெல்லாம் verb. Okay. Adverbs is something which you attach to them. Sorry, what is it? Okay, adverbs something which you connect with them. Okay, as you already know, I'm going to use some examples. Verbs are action words, and adverbs qualify words. Qualify na sitting அப்படின்னா உடனே sitting it doesn't contain any meaning there. So I am continuously sitting or I am continuously taking class means it qualifies. So adding verbs is like adding adjectives to nouns, and they give, I think grammar will be dealt by separate teacher secretary. I'm not going to give much details about adjectives, nouns, verbs and qualifiers. Anyway, if you are very confused with that, you can just skip them, because unless you read, you'll not get an idea of how a correct sentence should be written, how it should not be, how wrongful sentence should be avoided. They give more information and bring incident to life. What is it? The nouns. Nouns are usually the names. Verbs எப்படி ஒர்க் சொல்றீங்களோ, noun வந்து அப்படி நேம் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, for example, in any essay given in session, and instead of saying, so when the teacher called out my name, I went up feeling much more confident that I had in the past 3 weeks. You can say when I heard my name. When I heard my name. So here it is I. Okay, so it's a direct talk. But here, what is happening here? When for example, instead of so, when the teacher called out my name. So here, heard my name. Being called, I walked in front of the class with firm steps. With firm steps indicates confidence. Okay. Add relevant adjectives to the following words. This one is done for you. Slowly, fast, jauntily, hesitatingly, with a spring to my step, meaning happily. So these are some examples. And I have used some synonyms also. Okay. So likewise, how do you sit? Sit relaxed and comfortably. And what more? Place. So like that you can just add. Okay, and think. You don't have um, much of the synonyms, but you can just I think you can use the reflect is a very good word. உட்கார்ந்து யோசிப்பது இல்லையா, அதுக்கு பேர் you can use reflect.
What's better for things? Some common things are, you can imagine, you can imagine, you can realize, you can conceive. Conceive usually, biological terms வந்து pregnant தான் அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. Okay. Uh, what is the adjective for that? You just have to get idea. Adjective எப்படி எழுதுங்கன்னா, you get some ideas. Think என்ன, get some ideas. EDJ. Okay, that's what is being mentioned there. And it implies the entrance of an idea without deliberate consideration or reflection. And the adverb of think is that, thoughtfully. Thought, thoughtfully. It's an adverb. Okay, so let's move on. So we will be finishing this chapter and go to the next last unit in our syllabus according to Tiruvallur University. So let us see what is there for sleep. What do you call sleep? Uh, okay, it is. I can say that it's a dreamless, or for some it might be nightmare, and you can see relax as some synonyms there. So light sleep, heavy sleep, you can just add them. That gives meaning for that. And in the sleep also you have got two things, while working. If you just sleep, it is called as a snooze, and in the afternoon if you sleep, you call it as the siesta. So that is a very essential part of one's life, the siesta, right? So white, what do you call white? Tea. You are just hold back, and you sometimes called as a hang on, hold back time, hang on. Okay, I just waited. Waited is a past tense. Okay, I just waited for my name to be called. For my name to be called by the teacher. To be called by the teacher. Because it was his term. Okay, so this is adding some meaning to the word, meaning to the verb. So waited is therefore a verb there. Okay, and these are all the adjectives there. Waited for is otherwise, what do you wait for? Right? So it gives some meaning. A very important aspect we need to remember when writing a narrative essay is that the tense we are using. Past tense plural அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுக்காக இந்த tense யூஸ் பண்ணுறது. Most often narrative essays are written in the past tense. அதுதான் இங்கே waited இருந்தது. Past tense, okay? Because we usually write about an incident only after it happened. நடந்த பிறகு தான் போடுவாங்க. You can use different forms of the past tenses. You already suited the simple, continuous, perfect forms of all tenses and that is. Okay, let's come to the last part of the narrative 3 essays. Task 1, go back to the sample essay given session, identify what forms of the past tenses are used. அதில் போயிட்டு எத்தனை past tense யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னு பாருங்க அப்படின்னா, and use and their use. For example, the first sentence written in simple past tense. But when the narrator remembers the time when the teacher had given the task, past perfect tense is used. When you write the narrative essays, you can use this as a guide to choose what part of this is to use. What is a past perfect tense? Can you go back to that paragraph where we have read it? For example, uh, I had left. Okay,
I had left is a past perfect tense, or you can say that uh, I somebody was giving the speech and I had to wait for my time. I had to wait for my turn. என்னது நேரம் வரும் for presentation வரதுக்காக நான் காத்துட்டு இருப்பேன். Okay, that is the perfect. So go back to session 1 and pick up any two incidents you had identified. You will know the narrative is based on this. Write down the list of people involved on each of these incidents. Remember, you need to write a short essay. இதை வச்சு ஷார்ட் எஸ்ஸே எழுதலான்றாங்க. So make sure you don't have any more than 3 or 4 people including yourselves in your essay. நிறைய பேர் இன்க்ளூட் பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். அதனால ரொம்ப எவ்வளோ மினிமம் இருக்கணும் அவ்வளோ மினிமம் வைக்க அப்படி சொல்லலாம். Once you have identified people, write the brief description of each of them. எல்லா பற்றியும் கேரக்டர் எழுதணும், இல்லைன்னா பிரீஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லணும். Okay, so you can just here person and description is given. Okay, write down the list of people involved in each of the incidents. So I think you have to go back to the persons list and let us try. So he is asking you to go back to the, I think what is that? You go back to the session 1 and pick any two of the incidents you identified. You will now write a narrative essays on the present this. So write down a list of people around. Task 1 session and what have you seen? I think you have seen what surprised us the most. Okay, so let me write that in the task 1 session 1. This task 1 session 1. We had something. What surprised you the most? எது உங்களுக்கு ஆச்சரியமா படுத்தது? Surprised you the most. And if you look at the next point, இதில் வந்து what scared you the most? Scared you the most. ரொம்ப பயமா எதுவா இருந்தது? And then what left you very happy? What left you very happy? Okay. And then what is the next point there in session 1, task 1? What left you confused? What left you confused? And lastly, what taught you a valuable lesson? A valuable lesson. இந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் தான் அதில் இருக்கு செஷன் 1 டாஸ்க் 1ல. But I think he is asking you to write separate incidents and about description about the person. So let me just try. You don't have more than 3 or 4 ingredients in your essay. Once you write down the description. So before writing that, it is asking you to try something like the description. Okay. Uh, Description about the person there. Suppose, for example, I'll write something about what happened with me when I went to present a research paper at the American Chemical Society's session back in 2016 in USA. ACS, okay, ACS in USA. So my topic was, about. So I'll write briefly about the bacteria there. Let me go something very scientific there. So tuberculosis bacilli. Okay, TB. So what is it all about? It infects lungs, and I'm just writing. It infects lungs, causes wheezing and coughing. Okay. So I am presenting a work on that. So I just write like that. And secondly, I just think of the uh, chief guest there, and he was a Nobel laureate.
Nobel laureate in chemistry by name K. Fukui. So he just told about the properties of some organic molecules. He was just telling before the start of the session. He just wrote about the properties of the molecule. So because it was an international forum, I was very much afraid, very nervous, and was my first overseas presentation. So I did not know how to give. And before me, there were two persons who gave the lecture. Uh, I just thought how I had to give, so I should get some cue, some information from how my earlier presentation. எனக்கு முன்னாடி யார் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கறதுக்காக நான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன். பார்த்தாக்கா ஒருத்தன் ஜப்பானீஸ் இருந்தான். அவன் வந்து ஜப்பானீஸ் லாங்குவேஜ்லேயே பேசினான். I mean, his accent of English was purely Japanese. கொஞ்சம் கூட புரியல. Not a word was understandable. Not a word was understandable. அப்படி இருந்தது. But at the same time, his diagrams were very descriptive. It explained most of the time. So I got an idea that when I have to present, my English will be mixed with some Tamil. And you see that the Telugu people speaking English will have some Telugu mixing. So my English will be mixed with some kind of Tamil. But I did not have to bother because I will have to look at my slide, my presentation, my slide. And I think hopefully I had prepared a very good PowerPoint slide. So I was very hopeful of that. And then before me was another Chinese was there. Again, he was having that accent of Chinese. He was applauded. அவருக்கு ரொம்ப கை தட்டினாங்க. Applauded a lot because he presented about some semiconductors. I'm sorry, that about the batteries, lithium-ion batteries, about which are very long-lasting batteries. So the beautiful with this term was he was having 10 friends. அவர் வந்து 10 பேர் கூட்டு வந்தாரு. கூட்டு வந்துட்டு அவர் ஒரு லைன் பேசினா கூட ரொம்ப பாராட்டுறாரு, எல்லாமே கை தட்டுறாருங்க. அப்படி இருந்தால் நானும் என்னுடைய சார்பாக ஒரு 10 பேர் கூட்டின்னு போயிருக்கலாம். பட் எங்க கதை எப்படி இருந்ததுன்னா, இந்தியன்ஸ் பார்த்துட்டு ஓஹோ இந்தியனா இவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளான்ஸ் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருந்தா. யாருமே வந்து எங்களுக்கு என்ன சொல்றது சப்போர்ட்காக வரவே இல்லை. நான் மட்டும் தான் தனியா இருந்தேன் இங்க. இருந்தாலும் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நான் அந்த டிஸ்பிளே பண்ணும்போது ஒருத்தர் வந்து ராமேஸ்வரம்லேருந்து ஒரு ஆள் வந்தார். வந்து தமிழா அப்படின்னாரு. ஆமாம் அப்படின்னு. ஏன் எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, நான் வாணியம்பாடி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இட் இஸ் நியர் வேலூர். ஐ ஹவ் கம் டு வேலூர். ஸோ he also presented a very good work and he praised my work. வாணியம்பாடியிலேருந்து ஒரு ஆள் வந்து அமெரிக்கா வரைக்கும் வராரு அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எனக்கு என்ன சொல்றது, எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது. இட் வாஸ் a very very inspiring thing. Very inspiring thing was, that a person from Kanyakumari, a person from Rameswaram எங்கே இருக்கு? But he was appointed in IIT Kharagpur. IIT Kharagpur கல்கத்தால ப்ரொஃபஸர், அவர் கெமிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸர். அவர் வந்து அடிக்கடி அமெரிக்கா போயிருக்கார். ஆனால் அவர் வந்து எனக்கு உண்மையிலே நீங்கள் வந்து ஒரு சாதாரண டவுன்லேருந்து ஒரு ஒரு நாடு விட்டு ஒரு நாடுக்கு வந்து இந்த அமெரிக்கன் கெமிக்கல் சொசைட்டி ஒரு பெரிய சொசைட்டி, அதில் போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்கன்னா பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் இல்லையா. ஸோ இட் பூஸ்டட் மை கான்ஃபிடன்ஸ். லெவல். அவர் வந்து சொல்லியிருக்கலன்னா எனக்கு என்னுடைய ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்றும் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. எனக்கு அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே தைரியம் வந்துச்சு. ஸோ ஐ கேன் ரைட் சம்திங் அபவுட் தட் ஃபெல்லோ. I forgot his name, but he did very well. Okay, so that is how I have to narrate how my first presentation in an international forum was there, because I have already seen the students here and I have not been very
evaluative, எப்படி evaluate பண்றது இங்க இருக்குது. Okay, so you can take up again it is the same thing that is there. You can take up the narration sample and எப்படி essay develop பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எடுத்துக்கீங்க. Although the essay begins in a classroom with a description with a narrator's emotions, நானும் சொல்லலாம் அது வந்து பெரிய ஹால் ஏசிஎஸ்ல இருக்கிற ஹால் வந்து கன்வென்ஷன் சென்டர். கன்வென்ஷன் சென்டர் அந்த கன்வென்ஷன் சென்டர் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது அப்படின்னா பாதி வானியம்படி இருக்கும், அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும். அது ரூம் நம்பர் 117 ஒன்லி ஃபார் சாலிட் ஸ்டேட் சயின்டிஸ்ட். அது அவங்க மட்டும் உக்காரணும் அப்படி. அப்போ அவங்க முடிச்ச உடனே மற்ற ரூமில் ஒரு 80 ரூம் இருந்தது. அதில் பெரிய பெரிய 80 ஹால்ஸ். 80 ஹாலில் அதை பார்த்தாலே ஒரு மூடே ஆஃப் ஆகிடும். எப்படிதான் நாங்கெல்லாம் போய் ஒரு கிராமத்துலேருந்து வந்து இப்படி, பட் இங்கே போய் பார்த்தா எல்லாமே அப்படி தான் இருப்பாங்க. Okay, so you have to describe this convention center, you have to describe the geometry of the place, and I think you can write about your own interesting essays, narrative states. I'm looking forward to some amount of it. You can write something, narrate something important in your life, bring it back and give it to me in the college, or submit it here as an assignment. Okay, so narrate as event as a flashback. The essay could have been written. The narrator became a teacher. I remember the first time he gave a presentation. Okay, பழைய காலத்துல இருந்தா கூட 96 மாதிரி மூவில the flashback தானே அது. So it is a mixing of all those things. So you can just go get a flashback, but not a romance, but about how your first experience, how you got courage. ஒரு விஷயம் பார்த்து எப்படி உங்களுக்கு தைரியம் வந்துச்சு அதை பற்றி வந்து நீங்கள் அப்படியே எழுதலாம். Okay, so I think we have finished unit 4. Only last unit is left. We can finish it in 2 or 3 classes, and we will have some exercise. Thank you for joining me. See you soon.